Higher, very good evening. Let's go for the next topic, ma. As I said, so almost we have done all the topics. We'll go with the test today, but I think so. Somewhere I have missed this quadratic equations, ma. So data sufficiency before that actually how to discuss. I have left over that. So just we'll finish that quadratic equation. After that, I'll go for this mark test explanation on quant part, ma. Clear. So how the quadratic equation set will be? It's very simple topic. Easily we can understand. Ma base points are the just a 10 to 15 minutes to understand the concept quadratic equations. అసలు quadratic equations అంటే ఏంటి అసలు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి బేసికలీ quadratic equation means they'll give the two polynomial functions మా అసలు quadratic equation అంటే ఏంటి clear. So the polynomial equation which is highest power is what ma 2 ax square plus bx plus c ఈ ఫామ్ లో ఉండే వాటిని quadratic equations అంటాం అంతే కదా so the equations which are in the form of ax square plus bx plus c equal to what ma 0 this type of equations in general we call it as what ma quadratic equations so ఈ type of equations మనం ఏమంటాము quadratic equations అంటాము బేసికల్ గా quadratic equations మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు look at here they'll give two equations ma and one is in the form of x, one is in the form of y. So we have to find out the roots for x, and that means first equation and second equation. After that, we have to compare both x and y. Clear? So ఇది మన అడిగే pattern. But so ఆ quadratic equation సాల్వ్ చేయాలంటే మన రూట్స్ కనుక్కునే ప్రాసెస్ ఏంటి స్కూల్ స్టడీస్ లో మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఏంటమ్మా మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై వాట్ మా 2a. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ వాట్ మా స్కూల్ స్టడీస్ లో మనం నేర్చుకున్న పాయింట్ ఇదే కదా సో హౌ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద సెన్స్ minus b plus r minus square root of b square minus 4ac by what ma 2a ఇదేగా నా స్కూల్ స్టడీ నేర్చుకున్న పాయింట్ క్లియర్ సో హౌ టు టేక్ దట్ కేస్ సో ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c లో ఫార్ములా ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి క్లియర్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం అంతే కదా సో బేసింగ్ దట్ వాట్ వి ఇట్ మా సాల్వ్ ఇట్ క్లియర్ బట్ హియర్ మనం బేసికల్ గా ఈ రూట్స్ అయితే తీసుకోమా వీ డోంట్ టేక్ దిస్ రూట్స్ ఈ రూట్ ఫార్మాట్ ఈ ఫాలో అయితే ఈ ఫార్ములా అయితే ఫాలో అవ్వము హౌ యూ టేక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ సో బేసికల్గా ఐ సెడ్ they'll give the two quadratic equations so one is in the form of x one is in the form of y by solving that for example ax square plus bx equal 0 py square plus qy plus r equal 0 సో ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే రూట్స్ వస్తాయి కదా వాటిని కంపేర్ చేసి x అండ్ y రిలేషన్ రాస్తాము ax square plus bx plus c equal 0 ఇది quadratic equation కదా దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే x1 x2 అనే రూట్స్ వస్తాయి py square plus qy plus r equal to 0 దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే y1 y2 రూట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే x1 x2 రూట్స్ వస్తాయి సెకండ్ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే y1 y2 రూట్స్ వస్తాయి క్లియర్ హౌ యూ కంపేర్ x1 we have to compare so look at ma ఫస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే x1 x2 రూట్స్ వస్తాయి సెకండ్ సాల్వ్ చేస్తే y1 y2 రూట్స్ వస్తాయి హౌ యూ కంపేర్ దిస్ కేసెస్ మా హియర్ లుక్ ఎట్ హియర్ సో ఎలా కంపేర్ చేస్తా చూడండి x1 will compare with the y1 as well as x1 will compare with what ma y2 same way x2 will compare with the y1 and x2 will compare with what ma y2 and total ga meeku any relations vastayi ma four relations x1 we compare with both y1 and y2 even x2 also will compare with what ma both y and y2 so by comparing that automatically will get what ma four relations kada ఈ ఫోర్ రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ కి వైకి రిలేషన్ రాస్తామా look at as said x1 we are comparing with both y1 y2 x2 we are comparing with both 1 y2 సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మనకు వచ్చిన రిలేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అన్ని గ్రేటర్ దానే వచ్చినాయి అనుకోండి సారీ 4 వస్తాయమ్మా x1 ని y1 y2 తో కంపేర్ చేసినప్పుడు x2 ని y1 y2 తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని రిలేషన్స్ గ్రేటర్ దాన్ వచ్చినాయి అనుకోండి then the relation between x and y we write as what ma x greater than y మీకు అన్ని లెస్ దానే వస్తే సింప్లీ we write as what ma x less than y ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ కొద్దామా కొన్ని గ్రేటర్ దాన్ కొన్ని ఈక్వల్ వస్తే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు రాస్తాము అలాగే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాంబినేషన్ వస్తే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు రాస్తాము గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ కాంబినేషన్ వస్తే దట్ ఈస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ మా గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ కాంబినేషన్ వస్తే దట్ ఈస్ వాట్ మా కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ look at ma I'll repeat simply as I said మీకు రెండు quadratic equations ఇచ్చి x and y మధ్య రిలేషన్ రాయమంటాడమ్మా
మీరేం చేస్తారంటే ఫస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే x1 x2 రూట్స్ వస్తాయి, సెకండ్ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే y1 y2 రూట్స్ వస్తాయి, x1 ని y1 y2 తోను x2 ని y1 y2 తోను కంపేర్ చేస్తారు, మీకు 4 రిలేషన్స్ వస్తాయి. ఆ 4 రిలేషన్స్ బేస్ చేసుకొని x కి y కి రిలేషన్ రాస్తాం. యాజ్ I said, all if you got greater than, that is x greater than y. If all we got less than, x less than y. లేదు greater than and equal to కాంబినేషన్ వస్తే greater than or equal to, less than and equal to కాంబినేషన్ వస్తే less than or equal to, లేదు greater than less than ఆపోజిట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నామా, greater than less than combination వస్తే that is called cannot be determined case. అదొకటే cannot be determined case ma when you get greater than less than cases. Clear? So this is ma, so how to take that roots I'll explain now. We'll go for the questions ma. Basically ఇలా solve both the equations and write the relation between what ma x and y అంటాడు. మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి, మనకు వచ్చే ఆప్షన్స్ కూడా ఇవే. ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మా, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో almost only from the quadratic equation will get what ma 5 marks in the case of what ma banking prelims lo baga important ma, x greater than y, x less than y, ivi options manaki ichedi vaadu. Clear? So we'll go for one question ma to solve that. How you take it here, look at here. First equation, 16x square plus 20x plus 6 equal to 0. Mano x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. This is what we can take it. బట్ ఇలా కాకుండా ఇంకోటి నేర్చుకొని ఉంటాం మా స్కూల్ స్టడీస్ లో, ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. ఏంటిది, ఇప్పుడు ఇందులో అన్నిట్లో 2 కామన్ కాబట్టి ముందు 2 తీసేయండి. 8x స్క్వేర్ ప్లస్ 10x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. 8 3 ఎంత 24. That 24 we have to write as a sum of what ma 10. So 8 into 3 24. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా తీసుకోవాలంటే రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 10 రావాలి, మల్టిప్లై చేస్తే 24 రావాలి. వాట్ ఇస్ ద కేసెస్ ఐ కెన్ టేక్ దట్? 6 and 4 కదా, అంటే రూట్స్ ఎలా రాస్తాము, 8x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 4x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే ఇట్ ఈస్ 4x ప్లస్ 3. సరే 2x కామన్ తీస్తే 4x ప్లస్ 3. ఇక్కడ 1 కామన్ తీస్తే 4x ప్లస్ 3. అగైన్ బోత్ ద కేసెస్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ 4x ప్లస్ 3 కామన్ అండ్ 2x ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే x1 is equal to minus 3/4, x2 equal to minus 1/2. ఇది మన స్కూల్ స్టడీస్ లో నేర్చుకున్న ప్రాసెస్. బట్ బేసికల్ గా మనం ఇన్ని స్టెప్స్ చేయక్కర్లేదమ్మా, డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం. ఎలా అంటే రిమెంబర్ మా, ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్ బై ఏ ఇస్ ద రూట్, ఆల్వేస్ ఫ్యాక్టర్ బై ఏ ఇస్ ద రూట్. ఇఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ నెగిటివ్ రూట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ పాజిటివ్ రూట్ ఈస్ నెగిటివ్, ఇఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ నెగిటివ్ రూట్ ఈస్ పాజిటివ్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి 6 and 4 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ కదా, రైట్ డైరెక్ట్లీ 6/8 ఫస్ట్ ఆన్సర్, 4/8 సెకండ్ ఆన్సర్. సో ఇవి పాజిటివ్ కాబట్టి రూట్స్ నెగిటివ్ అవుతాయి. -6/8 అంటే x1 ఎంత అవుతుంది, -3/4, x2 -4/8 ఎంత, -1/2. ఇక్కడ y1 y2 సేమ్ అంతే. ముందు ఇక్కడ 2 కామన్ ఇద్దాం, 5y స్క్వేర్ ప్లస్ 19y ప్లస్ 12 ఈక్వల్ 0. చూడండి మా 5 12s are 60. 60 as a 19 అంటే వాట్ ఐ కెన్ రైట్ మా 15 and 4. సో 15/5 ఫస్ట్ ఆప్షన్, 4/5 సెకండ్ ఆప్షన్. క్లియర్? y1 సింబల్స్ మారాలి కాబట్టి 15/5 -3, y2 4/5 is -4/5, which I can write 0.8. This is -0.5, this is -0.75. just to comparison మా, మీకు అర్థం కావడం కోసం అంతే. డైరెక్ట్ 3/4 కంపేర్ చేయొచ్చు. -0.75 -3. ఇప్పుడు కంపారిజన్స్ రాద్దాం. x1 y1 y2 వచ్చింది కదా, ముందు x1 విత్ y1 y2. -0.75 -3, -0.75 పెద్ద కదా, నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి. -7.5 -8, దిస్ ఇస్ బిగ్గర్. అండ్ లుక్ ఎట్ -0.5 -3, దిస్ ఇస్ బిగ్గర్. -0.5 -0.8, దిస్ ఇస్ బిగ్గర్. x1 with y1 y2 greater, x2 with y1 y2 greater. So all we got greater కదా, the relation we write as what ma, x greater than y. The relation we write as what ma, x greater than y. Simply this is the process ma. ఏం చేయాలంటే బేసికల్ గా మనం x1 x2 రిలేషన్ కనుక్కోవాలి, సో x1 x2 రూట్స్ కనుక్కోవాలి, సేమ్ వే y1 y2 రూట్స్ కనుక్కోవాలి. సో బై కంపేరింగ్ దట్, సో వీ హావ్ టు రైట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వాట్ మా, x and y. That is the case what we take it exactly. Clear? Look at next చేద్దామా, we'll get a clarity, more clarity on that. 8x square plus 6x minus 5 equal to 0. So 8 into -5 -40. -40 as a 10 and 6 అంటే 10 - 4 6.
Clear. So look at ma roots కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా 8 into -5 -40 మల్టిప్లై చేస్తే -40 రావాలి, యాడ్ చేస్తే +6 రావాలి. 10 minus 4 6, 10 into -4 is -40. So first root 10/8, second root -4/8. సింబల్స్ మార్చాలి కదా, ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. x1 ఎంత -5/4 అంటే -1.25. y1 ఎంత 4/8 అంటే 0.5. And this is 6y square minus 11y plus 4 equal to 0. 6 4s are 24. 11 ante -3 -8. -3 -8. -3 -8. So here we have to get 3/6, 8/6 ma minus kasta plus avutundi. 3/6 ante 1/2, 0.5. 8/6 ante 4/3, which is 1.33. Clear. Minus anyway it's greater x1 x2 ఎందుకంటే y1 y2 పాజిటివ్ అది నెగిటివ్ లో ఉంది. 0.5 is equal and 0.5, look at ma, so sorry, reverse రాయాలమ్మా symbols. x1 is less than y1, again x2 is so x1 is less than y1, x1 is less than y2. This is equal, yes or no, again this is less than. So 2 less than, equal to, and less than ma. So the relation we can get what ma, x is less than or equal to what ma, y. X is less than or equal to what ma, y. That is the exact relation what I get ma. Next one. So I can write x square minus 5x plus 6 equal to 0. Y square minus 15y plus 56 equal to 0. ఇక్కడ ఏ లేకపోతే ఇంకా ఈజీ అమ్మా, డైరెక్ట్ గా మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాసేయచ్చు. 6 అంటే we can write -3 -2 అంటే రూట్స్ ఆర్ +3 +2. అండ్ 56 అంటే -7 -8. y1 అంటే +7 +8. 3 is less than 7, 3 is less than 8, 2 is less than 7, 2 is less than 8. So the relation what we can write ma, x less than y. The relation what we can write ma, x less than y. Let's check the next case ma. Look at my next one. X square 24 we can write as what ma, -4 -6. So x1 is 4, x2 is 6, and 20 as a 9, -4 -5. y1 is +4, y2 is +5. So 4 and 4 equal. 4 is less than 5. 6 is greater than 5. 6 is greater than 5. So less than, greater than combination kada. So what I said, less than, greater than combinations. So what I said ma, it's nothing but what you call cannot be determined case kada. It's nothing but what ma, cannot be determined case. Next one. X squared minus 12x అంటే -6 -6 అమ్మా, అంటే x -6 whole square, x equal to 6. ఇక్కడ ఒకటే రూట్ వస్తుందమ్మా, both are -6 -6. Here 48 మా, అంటే -6 -8 మా, ఫాలో అవుతున్నారా? 6 8s are 48. సో ఇక్కడ 6 6 36 మా, 6 and 6 12. సో ఇక్కడ 2 రూట్స్ వస్తాయి, y1 is 6, y2 is 8. సో ఇక్కడ ఒకటే వచ్చినాయి సార్, ఎలా కంపేర్ చేయాలంటే ఓన్లీ 1 మా, x1 and x2 అదే కాబట్టి బోత్ విల్ గెట్ వాట్ మా, సేమ్ రిలేషన్. x1 and x2 and రెండు సేమ్ కదా. 6 and 6 ఈక్వల్, 6 and 8 లెస్ దాన్. సో రెండే రిలేషన్స్ కాబట్టి వాట్ ఐ కెన్ రైట్ ద రిలేషన్ మా, x is less than or equal to y. Next one. 2x square plus x minus 1 equal to 0 ma. So let's check 2 into -1 -2. The roots we write as a 2 -1.
అంటే 2/2 is the first root, -1/2 is the second root. This will become minus, this will become +1. x1 is -1, x2 is 0.5. And this is 2 15s are 30. 10 and 3 are the roots. 10/2 is the first root, 3/2 is the second root. This will become minus. So y1 enta -5. y2 enta -1.5. -1 is greater than -5. And -1 is greater than -0.5. Again, 0.5 is greater than those two. ఎందుకంటే 0.5 is a positive number. So for the final relation, what do you get here? X greater than what? Y. Clear? Next one. X square plus 12x plus 32 equal 0. 32 as a 12 ante 8 and 4 are the factors kada. X1 is -8, x2 is what? -4. And 27 2s are 54. So 54 as a 15 ante 9 and 6 are the factors. 9/2 is the first factor, 6/2 is the second factor. We have to make it minus. Y1 is -4.5, y2 is -3. Y2 is what? -3. Clear? So -8 definitely less than -4.5. This is 3. -4 is greater than -4.5. Again, this is what? Less than. But it's a greater than less than combinations. That is nothing but what? Cannot be determined. Greater than less than combinations. That is what? Cannot. Greater than less than combination. That is what? Cannot be determined. 6 squared minus 17x plus 12 equals 0. 6 12s are 72. And 17 ante we can write -9 -8. -9/6 is the first factor. -8/6. But positive outundi kabatti 9/6 ante 3/2 1.5. 8/6 ante 4/3 1.33. And 7 6s are 42. -7 -6. Clear? -7/7 -6/7. So if plus అవుతాయి y1 ఎంత 1, y2 ఎంత 0 point something ఎంత వచ్చింది. So 1.5 is greater than 1. 1.5 is greater than this is what exactly whatever you write 0.8485 అంతేనా ఎగ్జాక్ట్ గా రాయట్లేదమ్మా నియర్ బై రాసిన పర్లేదు. 1.5 is greater than these two. 1.5 is greater than these two. Again 1.33 also greater than what? These cases. The relation finally what we can write x greater than what? Y. X squared minus 82x 781 equals 0. 781 ante let's break into the factors. How you break the factors? Even digit cases section multiple section easy అవుతుంది. So ending with 1 ante guarantee odd number multiples. So guarantee even number multiples అయితే కాదు. Let's check the cases here. 7 11 అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమా ఈజీ అవుతుంది ఎక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయో. 7 9 5 కాదు 2 and 7 plus 8 15 16. I think 11 it will work. 11 7s and 11 1 71. 11 71. I think that exactly work. -11 -71. So x1 is plus 11. x2 is what? Plus 71. I think y is this is 1 will 71 square root it is. So మీకు ప్రాసెస్ చెప్పాను కదా స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్లో 1 or 9 and 71 7 8s are 56 below that 71. But it's a plus or minus 71. ఇక్కడ y1 plus 71 వస్తుంది, y2 minus 71 వస్తుంది. ఎందుకంటే y square is 5041 కాబట్టి y plus or minus అవుతుంది. Two cases 11 and 71 less than 11 and minus 71. It's a greater. This is equal. Again, this is greater. Less than greater than combinations kada. What I can take it cannot be determined. Less than greater than combinations kada. What I take it exactly cannot be determined. Clear? Next one. Six 80s are 480. Clear? What I can take it so 480 kabatti let's check. So ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండమ్మా ఎలా గెస్ చేయాలో చూద్దామండి. ఇప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ ని బేస్ చేసుకొని గెస్ చేస్తాం. 6 8s are 480. ఇప్పుడు మనం రాయాల్సిన నెంబర్ ఎంత 47. ఇది మైనస్, ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ అంటే రెండు నెగిటివ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 47 రావాలి, మల్టిప్లై చేస్తే 480 రావాలి. సో 480 వచ్చిందంటే గ్యారంటీగా
ఆడ్ నెంబర్ 0 తో మల్టిప్లై చేసి ఉండాలి, లేదా సారీ ఈవెన్ నెంబర్ 5 తో మల్టిప్లై చేసి ఉండాలి, లేదా 0 తో మల్టిప్లై చేసి ఉండాలి, ఆడ్ గానీ ఈవెన్ గానీ కేసెస్. లెట్స్ చెక్ 47x అంటే బేసికల్గా 5 కేసెస్ ఏంటి, 5 42 47 కావాలి కాబట్టి ఏ ప్రోడక్ట్ 480 అదే ఆన్సర్ అమ్మా, అంతే సింపుల్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ కేస్ ఇస్ 1532. క్లియర్. నెక్స్ట్ 5 రివర్స్ కేసెస్ కూడా చూద్దాం. 25 22 అండ్ 45 and 2. ఎనివే ఇవైతే పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ కాదు కాబట్టి 1532 ఎంత, దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్క్ మా. 1532 సార్ వాట్ మా 480. సో ఎందుకు ఎండింగ్ 5 2 కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం అంటే యాడ్ చేస్తే 7 రావాలి, మల్టిప్లై చేస్తే 80 రావాలి మా, 0 రావాలి, 5 2s, అందుకని అలా తీసుకున్నాను 1532. సో దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మా. క్లియర్. So -15 -32, -15 by 6 is the first root, -32 by 6 is the second root, but you have to become plus. So x1 5 by 2 ma, 3 5 so 3 2, so అంటే 2.5, and x2 16 by 3 ma 5.33 ఎంత వస్తుంది, 2 10s are 20, -4 -5, so -4 will become +4, -5 will become +5. So y1 ఎంత 2, y2 ఎంత 2.5. Clear. So 2.5 and 2 greater than 2.5, 2.2 equal 5.3, anyway it's greater than. So what is the relation ma, x greater than or equal to y. So simply this is how you take what ma, quadratic equations. Especially when you are taking quadratic equations, basically మనం వాటికి రూట్స్ రాయాలి, రూట్స్ ని బేస్ చేసుకొని వాటిని కంపేర్ చేయాలమ్మా. This is exactly how you take the quadratic equations. క్లియర్. సో సింపుల్ మా, quadratic equation లో మనకి కావాల్సిన అర్థం కావాల్సిన ఒకటే ఒక పాయింట్, రూట్స్ రాయాలి, ఆ రూట్స్ ని బేస్ చేసుకొని వాటిని కంపేర్ చేయాలి, కంపేర్ చేసిన దాని ప్రకారం x by కి రిలేషన్ వస్తుందమ్మా. This is exactly how you take quadratic equation, but in the case of I said banking, it's very very important ma. Clear. So totally that's with the aptitude part ma, as I said, as well as yesterday we have finished the reasoning part also. Clear. So totally these with the aptitude and reasoning topics ma. So I said we'll go with one more mock test explanation na? So I'll show you that, just a minute. Get ma, this is the paper. We'll go with one by one cases. Clear. So exactly how generally a banking paper in general given that pattern ma. So then basis మీద వచ్చే pattern లో questions ఇచ్చాను. Let's check one by one. We'll go for the questions here. So if you got the answers, post it in that ma. So chat box లో post చేయండి if you get any answers. So we'll go with one by one. Let's say first one, what might be the answer? They're asking what will come in the place of question mark, they're asking. So try it ma, right? Like 47. Just a minute. 47 into 588 divided by 20 into 8 into 120 ma. Do it approximate calculations, you'll get it.
28 క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా, చెక్ చేయండి. 7 4s are 28, 7 8s are 56, and 7 4s are 28, 4 21s. Clear. 5887 multiple కాబట్టి. And this is also 3 7s, 3 40s. Clear. So 47 into 7. It's nothing but 329. Again, you have to take it what ma by 40. Do it approximately by 4 అయ్యిందమ్మా, సరిపోతుంది ముందు. So 8.225 వస్తుందమ్మా, నియర్లీ 4 8s are 482.2 by actually 10 ఉంటుంది కాబట్టి 82 point what ma 25. That is exactly what I get it. Clear. That is exactly what you get it ma. Clear. Let's go for the next question ma. 45% of 224. Like మీకు క్యాలిక్యులేషన్ కావాలంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి మా. 45% 50% minus 5% రాయొచ్చు, లేదా క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం రాయాలంటే వాట్ యూ రైట్ 45 into 224 by 100 into x% of 120, x into 120 by 100. That is equal to what ma 8104.32. This calculation we have to do it ma. Do it, how much it is? లేదా 224, ఇది నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్ మా. 224 into 45% వేసినా సరిపోతుందమ్మా. అంటే which you write 50% minus 5%, like that. 50% అంటే 112 minus 11.2 అలా, which is 100.8 వస్తుంది. Try the calculations ma. ఏవైనా క్యాన్సిల్ అయినా చేసుకుంటారు. 2 5s 2 6s 5 1s 5 9s ఇలా అయినా చేయండి, ఎందుకంటే 224 ఫ్యాక్టర్స్ అయినా క్యాన్సిల్ అయితే దట్ విల్ బి ఈజీ కదా. ఓకే మా, మీరు అన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి. ఐ విల్ గెట్ సమ్వేర్ 67 మా. సో క్యాలిక్యులేషన్ టేక్ ఇట్ లేటర్ అమ్మా, ఎందుకంటే వీటిలో 81 ఈ 100 తీసుకెళ్తే 810432 అవుతుందమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇందులో మీకు ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అమ్మా. 9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 6 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 224 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో విల్ క్యాన్సిల్ ఆల్ ద వాల్యూస్, విల్ గెట్ వాట్ మా 6, like that. Let's check next cases. Square root of 7921. Let's do it. How much it is 7921? So 1 will come for 1 or 9, like that. Do it ma. 79 it's near to which perfect square. 8 kada, 9 9s are 81. It's like that ma. So we'll get what ma. Nearly I think it's 89 ma. So it's 89 into 51 plus 374 ma. 89 into 51. Do it. 89 to 15 ma. 2 by 2 and mix. Starting low point Japan. How to do it? 2 by 2. 9 ones are 9. 45 plus 8. 53 and 40 plus 5. 4 5 3 1. 9 plus దానికి 374 యాడ్ చేయండి. Add the cases. 4913 దాని క్యూబ్ రూట్ చేయండి అమ్మా.
So x cube we get 4913. X 1003 will come 3 and 1 will come for what much 17. X will be what much 17. Cube root process ma. I'm doing cube root process there. Clear. Try the next one. So try this one ma. 6573 by 21 into 0.2 whole square ma. So that 4 will multiply. After that we'll take decimals ma. So first of all 6573 by 21 adjoin and do it ma. Directly divide with 20 ma. 21 cancel out the 21 3s are 63, again 27, again 21 1s are, and again 21 3s are 313. 313 into 2 2s are 4 చేయండి అమ్మా 1252 వస్తుంది and decimal కాబట్టి we have to write 12.52. That is how we take it ma. Next one is normal addition only కదా. Take it x side తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది ఇటు సైడ్ 741456 minus 321 అంతే ఉంటుంది, minus 20 plus 50 ఇది తీసేయాలి 69894. Solve this one. Additions కదా 1 by 1 చేయండి. So we'll get somewhere 3971 ma, I think. So we'll get none of these. So that is the first set is nothing but how to take what ma approximation. That means how to take the simplification cases ma. How to take the simplification cases. Let's go for the next one. In each of the questions, a number series is given in each series, and one number is wrong. Find out the wrong number. We have to find out the wrong number in this pattern ma. So we will wrong number gonna call in this pattern. Find out the wrong number in this pattern they're asking. Let's check. I think let's check the logic ma. I think it is 1 time plus 1. I think almost it's by 2 ma. I think this is 3601 by 1 plus 1 ma, which will become 3602. Next step 3602 by 2 plus 2 తీసుకుంటే 1801 plus 2 1803. This is correct. Next one 180, this will become 1803. Next one 1803 by 3 plus 1, so which will become what ma 604. That is also correct. Next 604, that is by 4 plus 4, 151 plus 4, it will be 155 ma. They given 154. What is the wrong number there ma? 154. What is the wrong number there? 154. Let's go for the next one. Almost same. I think 4 3s are 12, 12 is I think multiplication ma. 4 into 2, 8.
plus 2 square తీసుకుంటే 8 4s are what ma 12. 12 into 3 36 plus 3 square తీసుకుంటే 36 plus 9 45. 45 into 4 180 plus 4 square 196. So 196 into 5, that is 980 plus 5 square 25 and 1005. So this is correct. So the wrong number is what ma 42. The process is correct. Wrong number is what ma 42. So what is the wrong number there ma 42? Clear. Try the next one. Next one, it's very easy ma. Can you try and tell me the answer? Find out the wrong number in the series. Let's check the case ma. I think this is 2 plus 4 6. 6 plus 6 12. 12 plus 8 20. 20 plus 10 30. 30 plus 12 42. 42 plus 14 56 ma. What is the wrong number there? It is what ma 6 plus 2 only they given ma. Next case. Look at this case. I think 32 into 0.5 is 6. 16 into 1.5 ma. 24. 24 into 2.5 ma. 48 plus 12 60. 60 into 3.5, that is 310. So 210 correct. So what is the wrong number there? 65. Next case. I think almost double. 7 2s are 14. Minus 1 13. 13 2s are 26. Into 2 minus 1 is correct here. Here also into 2 minus 1. Into 2 minus 1. 98 minus 1 97. 97 2s are 194 minus 1. It will be 193 ma. Wrong number is what ma? 194 there. So these are the case how you take it what ma. Find the wrong number in these cases. Let's check the next one. So this is normal cases ma. So first set of 5 is on simplification, next set of 5 is on number series, and next set of questions is on arithmetic basis ma. Let us understand what is arithmetic based questions given. Mr. X invested a certain amount in the debit and equity funds in the ratio 4:5. Debit equity funds లో 4:5 రేషియోలో ఇన్వెస్ట్ చేశారంట. At the end of the 1 year, he earned a dividend of 30% on his investment. Dividend అంటే profit ma. Clear. After 1 year, he reinvested his amount, including the dividend, in the ratio 6:7 in debit and equity funds. If the amount is reinvested in the equity funds is 94,500, what was the original amount invested? Okay, my original amount invested in total 100 అనుకుందాం. Clear. So for that we are getting what ma 30% profit. అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది 130 మా. సో దీన్ని రీఇన్వెస్ట్ చేసామా 60:7 రేషియోలో. 130ని 6:7 అంటే 60:70గా. 60 plus 70 130 6:7. బట్ ఈ రీఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత మనకు తెలుసమ్మా. దే ఆర్ గివింగ్ దట్ 7 అమౌంట్ రీఇన్వెస్టెడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ మా. దట్ ఈస్ 70% దే గివింగ్. సో దిస్ ఇస్ డెబిట్ ఈక్విటీ హౌ యూ ఇన్వెస్టెడ్. That 70% they given ma. That 70% they said how much it is 94,500. Automatically we can get what ma 100% kada. So once you get the 100%, they're asking original amount in the equity funds ma, that we can divide in the ratio 4:5. On the 100 అనుకుందాం ఎంతో
100% అంటే ఎంత? 70%. This is 94,500 by 70 into 100. సో ఒక జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే 7 1s are 7 and 24, 7 3s are 21, 5. So 13, oh sorry, what do you get? 1,35,000. This is exactly what is the fund, ma? 1,35,000. But this we have to divide in what ratio? 4:5. I need equity funds, ma, 5 parts. This is what we require. I'll calculate here. Equity funds 5 by 9. So 9 15s. So 5 15s are what? 75,000. That is what you have invested in what, ma? Equity funds. Clear, ma? So మొత్తం 100% ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకున్నాం. డివిడెండ్ 30% వచ్చింది అంటే 130%. వాటిని మళ్ళీ 60:7 రేషియోలో రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అంటే 60-70. ఆ 94,500 అయితే ఒరిజినల్ 4:5 అయితే ఇన్వెస్ట్ చేసామో అది ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఈ 5 పార్ట్స్ ఎంత? బట్ దాని మొత్తాన్ని మనం ఏమనుకున్నాము? 100 అనుకున్నాం. క్లియర్. సో 100% వచ్చింది. 100% is 1,35,000. మా దిస్ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇన్ ద రేషియో 4:5. ఆ రేషియో ప్రకారం డివైడ్ చేస్తాం అంతే. క్లియర్. The age of the father is 30 years more than the age of the son. Age of the father is 30 years is more than the son plus 30. 10 years hence, and after 10 years, the father age will be 3 times of the son age at that time. 10 years తర్వాత son age కి త్రిబుల్ ఉంటారంట. సో వాట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ది ఫాదర్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది, మనం కనుక్కోవాల్సింది. ఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా? ఎస్ ప్లస్ 30. మనకి ఎఫ్ కావాలి కాబట్టి రైట్ ఎస్ రీప్లేస్మెంట్ మా. ఎస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఎఫ్ మైనస్ 30. వాట్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ది సన్ మా? సారీ, సన్ కావాలి కాబట్టి లెట్స్ రిప్రజెంట్ దిస్ కేస్ మా. ఓకే, సో వాట్ ఐ నీడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బేసికలీ దే నీడ్ సన్ మా. సన్ అంటే ఎఫ్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎఫ్ ఎంత? ఎస్ ప్లస్ 30 కదా. లెట్స్ చెక్. దిస్ ఇస్ ఎస్ ప్లస్ 30 plus 10 is equal to 3s plus 30. On both the sides we can cancel. Sorry, f plus place లో s plus 30 రాసామా. 30 cancel చేస్తే 3s minus s, 2s is equal to what ma? 10. s equal to what ma? 5. The sun is how much we get it ma? 5. అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే sun value ఎంత వస్తుందమ్మా? 5. In a factory, 40% of the employees are what ma? Skilled, and the balance is what ma? Unskilled. 40% of the employees are what ma? Skilled, balance is unskilled. Total employees 100% అనుకుంటే skilled employees ఎంత? 40%. అంటే unskilled ఎంత? మిగతా 60%. 60% of the skilled employees and 40% of the unskilled employees are permanent. 60% of the skilled employees అంటే permanent ఎంత? 60% of 40. 60% of 40 ఎంత? 24. And 40% of unskilled, 40% of 60, అదెంత? అది కూడా ఇది పర్మనెంట్ పార్ట్ 1, పర్మనెంట్ పార్ట్ 2 అనుకుంది. 40% of 60, అది కూడా ఎంత? 24. అయితే టోటల్ టెంపరరీ ఎంప్లాయీస్ ఎంత? ఇక్కడ ఒక పార్ట్ 24, ఇక్కడ ఒక 20 పార్ట్. ఇదేమో స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ లో పర్మనెంట్, ఇదేమో అన్స్కిల్డ్ లో 24. రెండు కలిపి ఎంత? 48. 48 పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే మిగతా 52 టెంపరరీ అనేగా. 48 పర్మనెంట్ అంటే ద రిమైనింగ్ 52 ఇస్ వాట్ మా? టెంపరరీ. ఫస్ట్ వాట్ పర్మనెంట్ కేసెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పర్మనెంట్ చేసామా. పర్మనెంట్ మనకు వచ్చింది 48. ఆటోమేటిక్ రిమైనింగ్ ఇస్ వాట్ మా? టెంపరరీ. నెక్స్ట్ కేస్. There is a 70-liter solution which contains 90% alcohol ma. There is 70-liter solution which contains 90% alcohol, and the rest is what ma? Water. How much more water to be added to make it 12.5%? So there is a 70-liter solution which contains 90% alcohol. 90% alcohol అంటే 90% of 70 liters మా. అంటే ఎంత? 10% 7 అంటే 63 liters ఆల్కహాల్ ఉంది, మిగతా 7 liters వాటర్. Now the question is what? How much more water to be added? ఇంకా ఎంత ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేయాలి? How much more water to be added such that to make water 12.5? వాటర్ 12.5 అలా అంట. అంటే మిగతాది మిల్క్ ఎంత అవ్వాలి? 100లో ఇది 12.5 ఏంటంటే ఇది 87.5 అవ్వాలి. క్లియర్. రైట్ నౌ 63 ఉంది 70లో, మిగతాది 7 ఉంది. ఎంత వాటర్ యాడ్ చేస్తే మిగతాది 12.5 అవుతుంది వాటర్ అన్నాడు. అంటే 12.5 1s 7s, 7 1s 7 9s. So 9 is equal to 7 plus W. W is equal to 9 minus 7. It is what ma? 2 liters. The perimeter of a rectangle. The perimeter of a rectangle. And the perimeter of rectangle and the 2 of L plus B
that is equal to 7 times of a side of a square 7a, where a square is 576 అంటే a ఎంత 24 and the length of the rectangle L ఎంత 56. What is the area of the circle? Area of the circle formula ఎంత pi r square, whose radius is equal to breadth of the rectangle b. సో బేసికల్ గా r and b సేమ్ అని చెప్పాడు. r వచ్చిందంటే సర్కిల్ ఏరియా వస్తుంది, బట్ b is nothing but r 2 into L plus B is equal to what ma 7a. L ఎంత 76, B కనుక్కోవాలి, that equal to 7a. A ఎంత 24, 2 12s, 7 12s ఎంత 84. B is equal to 84 లోంచి 56 తీసేయండి అమ్మా, B ఎంత వస్తుంది 28. that is a radius కదా, that is nothing but radius. Pi is 22/7, ఇది 28 మా, ఇది కూడా 28. 7 4s are 28, so 88 28 సార్. So I do it what ma 88 28 sir. Clear? How much it is ma 88 28 sir? 2464. Next one. Amit and Sujit together can complete an assignment of data entry in what ma 5 days. Sujit's speed is 80% of the Amit speed, and the total key depreciations in the assignment are 5,76,000. What is the Amit speed key depreciations per hour if they work what ma 8 hours per day? Amit and Sujit together can complete a assignment of data entry in what ma 5 days. So data entry in 5 days లో చేయగలరంట. Sujit speed is 80% of Amit speed. అంటే Amit 100% speed ఉంటే Sujit ఎంత speed ఉంటారు 80%. And Amit's speed and total key depreciations in the assignment are 5,76,000. Clear? అంటే what is Amit's speed in key depreciations per hour if they work 8 hours per day? So 8 hours per day బేసికల్ గా 5 days మా, ఈచ్ డే 8 hours చేస్తారు. అంటే ఇది మొత్తం ఎన్ని అవర్స్ వరకు 40 hours వరకు. 40 hours లో ఎంత చేస్తారు 5,76,000. ఇది మొత్తం కలిపి వర్క్ అమ్మా. 1 hour మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు అమిత్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ముందు అసలు మొత్తం వర్క్ ఎంత ఎన్ని అవర్స్ లో చేస్తున్నారో తెలిస్తే అసలు 1 hour లో ఎంత చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారం వాళ్ళు ఏ రేషియోలో చేస్తున్నారో మనకు తెలుసు కాబట్టి దే ఆర్ వర్కింగ్ ద రేషియో 5:4. డిపెండ్ అపాన్ దట్ ఇది అమిత్ ఇది సుజిత్ మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. అసలు 5 days 8 hours అంటే 40 hours లో ఇంత చేశారు. అంటే 1 hour లో ఎంత చేస్తారు 5,76,000 by 40గా. 0 క్యాన్సిల్ అయితే 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 4s are 16. అంటే 14,400 key depreciations they do it in what ma 1 hour. 14,400 key depreciation they do in what ma 1 hour. బట్ అది ఇద్దరిది కలిపి మనకి అమిత్ ఒక్కటిదే కావాలి కాబట్టి డూ ఇట్ మా 5/9 of 144 00. 9 16s are 5 16s are what ma 8,000. So 8,000 key depreciations. Clear? Out of 5 girls and 3 boys, 4 children are randomly selected for a quiz contest. What is the probability that all selected children are what ma girls? Out of 5 girls and 3 boys, ఎంతమంది girls ఉన్నారు 5 girls ఉన్నారు 3 boys ఉన్నారు 4 children has to be selected. Out of 8 how many we have to select ma 4. Out of 8 we have to select 4. How to select that all are what ma girls. Girls అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు 5. So 5C4/8C4, that is the probability of event. 5 girls 3 boys మొత్తం 8 లో 4 సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ 4 ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి గర్ల్స్ నుంచి మా గర్ల్స్ ఎంత 5. సో 5P4/4 ఫ్యాక్టోరియల్ 5 into 4 into 3 into 2 by 4 factorial 8 into 7 into 6 into 5/4 factorial. బట్ ఇక్కడ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కామన్ కాబట్టి అది రాయట్లేదమ్మా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 5 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు 3 to 6 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు 4 to 8 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు 2 7s ఎంతమ్మా 1/14. సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ 1/14.
A shopkeeper bought 30 kgs of wheat at a rate of 45 rupees per kg. He sold 40% of the quantity. 40% of the quantity అంటే ఎంత 30లో 40% అంటే ఎంత 12 kgs at 50 rupees approximately. At what price should he sell the remaining quantity to make 25% overall profit? సో మిగతా 18 kgs ఎంత కమ్మితే ఓవరాల్ గా అతనికి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందంటమ్మా 25% ప్రాఫిట్ వస్తుంది అన్నాడు. 12 kgs ఏమో 50 రూపీస్ కమ్మాడు. మిగతా 18 kgs ఎంత కమ్మితే మొత్తం 30 kgs చూడమ్మా. మొత్తం 30 kgs ఒక్కొక్క కేజీ 45 రూపీస్ పెట్టుకుంటున్నాము. అంటే 30 into 45 రాస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది. అందులో 12 kgs 50 రూపీస్ లెక్కన అమ్మారు. మిగతా 18 kgs ఎంత లెక్కన అమ్మితే 25% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అసలు 30 kgs కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత 30 into 45. 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు సెల్ ఫర్ 125% ఆఫ్ ద వాల్యూ. Clear? So that is equal to overall selling price, ma. So 12 kgs selling price plus 18 kgs selling price is equal to we have to get 25% profit. Mundu cost price rasi daniki profit add chestama. 30 kgs cost price is 30 into 45. On that we have to get 25% profit. That is equal to 12 kgs selling price 12 into 50 plus 18 kgs selling price 18 into x. Clear? Let's do the calculation. 25 5 to 25 4. So approximately they're asking me calculate how much it is. Clear? So solve it, ma. Nearly will get x value 60 somewhere. Only approximate values is ma. X value get nearly somewhere 60. The shopkeeper sold an item 1008 after discount 25% on the label price. And the shopkeeper sold an item and 75% is what ma selling price. Had he not given the discount, he earned a profit of what ma 40% on the cost price. What is the cost price of the item? So simple. Basically ఏముంది ఇప్పుడు ఐటమ్ మీద బేసికల్ కూడా ఏం చెప్తున్నాడమ్మా 40% ప్రాఫిట్ వస్తుందంట ఆఫ్టర్ వితౌట్ గివింగ్ వాట్ మా డిస్కౌంట్. బట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాల్యూ ఎంత 25%. డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే 40% వస్తుందంట. బేసికల్ గా దిస్ ఈస్ 3/4 ఆఫ్ ద లేబుల్ ప్రైస్ మా. Look at ma. This is the 3/4 of the label price. Ma, let's check. What is the 3/4 of the label price? This one. Why? Because 25% discount is saying about there is a 3/4 of the label price. Mundu label price కనుకుందాం. 3/4 of the label price ఎంత 1008. అంటే label price ఎంత 1008 into 4/3. So 1008 into 4/3. ముందు solve that first one. 1008 into 4 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా 4032 కదా. బై 3 రాయండి అంటే 1344 వస్తుంది. This is the label price. Clear? But if I don't give the profit, it includes a profit of 40%. So 100% cost price ante this is the label price ma 140%. That I know 1344. I need 100%. Calculate 1344 by 140 into 100. Divide with the 14 ma, that will be easy. Clear na? So I think 0 cancel అవుతుంది. 14 9s 126 46 or 84. Exactly, it will be 960 ma. Clear? Exactly, that will be what ma 960.
Try the next one. Look at Mr. Sami's salary increases every year by 10% in June. If there is no other increase or reduction in his salary, and his salary in June 2011 was 22,385, what was 2009? Actually, the two increments తర్వాత 22,385, 2009 లో salary అడుగుతున్నాడు. సో 2009 salary 100% అన్న అనుకోండి. ఇది 2010 లో 10% పెరుగుతుంది. అంటే it will become 110. Next year again 10% పెరుగుతుందమ్మా. 10% on what this one. 110 అంటే it is 11, which will become what 121. But I know that 121% that 121% is 22,385. So what is 100%? So 22,385 by 121 into 100. 22,385 by 121. Let's check 121 directly cancel చేయండి. That will be better. Clear. So 121 once తీసుకోండి, it will be once cancel అయితే almost 9,000 ఎంత వస్తుంది. Let's calculate like that and it will go 8. I think it will be 185 so we'll get 18,000 what 500 exactly. So what do you get 18,500. Next one. It's a data sufficiency pattern let us understand here. So data sufficiency pattern also we have discussed so only thing is nothing but, so they'll give a question followed by the statements. So with respect to the question, what is the data required, we have to verify let's check this one. What is the rate of interest per annum they're asking. Look at the difference between a simple interest and compound interest and in 2 years on certain amount is what 100. The difference between simple interest and compound interest in 2 years is what 100. D is equal to PR square by 100 square ఇది ఫార్ములా. D 100 అని చెప్పాడు, బట్ మనకి ఏం కావాలి, P కావాలి to find out the rate of interest. The amount becomes 19,400 in 3 years after simple interest. So P plus 3i is 19,500. The simple interest occurred in 2 years on the same. So 2 years interest is what 3,000. ఇక్కడైతే P కావాలి, ఇది అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ I ఇచ్చాడమ్మా. I అంటే 3i వస్తుంది, P వస్తుంది. PI వచ్చిందంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా. సో if I skip the first one with the 2 and 3, definitely I'll get what answer కదా. So the 2 and 3 definitely I'll get what answer. Yes or no? What we require? Both 2 and 3 require Look at the next one. What is the speed of the train? Basically speed of the train అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఏ సిచ్యువేషన్ లో అడుగుతున్నాడో తెలియాలి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. In what scenario they're asking what speed of the train. The train crosses a X meter long platform in 10 seconds. So basically when it crosses a platform, the speed of the train is length of the train plus length of the platform by time taken. So ఇందులో మనకి ఇచ్చిన టర్మ్స్ ఏంటి, I'll cancel that. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే n seconds ఇచ్చాడు, ఇది అయిపోయింది. అండ్ ట్రైన్ క్రాసెస్ ఎక్స్ మీటర్ లాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాడు, ఇది అయిపోయింది. ఇంకా ఏం కావాలి, లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఇది కావాలంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ కావాలి. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ is 5 meters. So 1 and 2 is enough. Next, the train crosses signal pole in m seconds.
When it crosses a pole, let us understand that statement also. When it crosses a pole, what is the speed of the train antappudu? Length of the train by time taken. But length of the train again second statement లో ఉంది, ఇక్కడ టైం వాడు ఇచ్చాడు. మళ్ళీ సెకండ్ కేసులో కూడా వాడు ఏంటమ్మా టైం ఇచ్చాడు. లుక్ ఎట్ మా 1 కైనా 2 కావాలి, 3 కైనా 2 కావాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినా మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ వస్తుంది. లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఉంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 కి 2 కావాలి, లేదా 3 కి 2 కావాలి, లేదా 1 and 3 కైనా ఆన్సర్ వస్తుంది. 2 స్కిప్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే రెండింటిలో లెంత్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ కామన్ కదా, ఎందుకంటే అదే ట్రైన్. సో లుక్ ఎట్ మా అంటే 1 and 2 కి ఆన్సర్ వస్తుంది, 2 and 3 కి వస్తుంది, 1 and 3 కి వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? You can pick what ma any 2 of 3 to get what ma answer. You can pick what ma any 2 of 3 to get what ma answer. How many students passed in what ma first class? 85% of the students who appeared in examination have passed in either first class or second class or pass class. ఇది 85%. 750 students passed in second class. Second class మనకి 750 అని తెలుసు. And the number of students who pass in the pass class is 28% of second class. 28% of 750 plus this pass class is equal to 85% మా. ఇది వచ్చిందంటే ఈ నెంబర్ కూడా వస్తుంది. బట్ పాస్ క్లాస్ is equal to 85% of total. బట్ టోటల్ అనే పాయింట్ అసలు మనకి ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు మా త్రూఅవుట్ ద క్వశ్చన్. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? క్వశ్చన్ కెనాట్ బి ఆన్సర్డ్ మా ఈవెన్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్. అసలు టోటల్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఎక్కడ లేదు. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ వాల్యూ? సో ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ వాడినా కూడా మనకి టోటల్ కావాలి, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ నో వేర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ వాట్ మా స్కీమ్ బి? స్కీమ్ బిలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారన్నాడు. ద అమౌంట్స్ ఇన్ ద స్కీమ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3, అంటే 40% 60% వస్తుంది. అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ స్కీమ్ is 40%, అంటే మిగతా 60%. అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ 45,000. అంటే ఏ తెలిస్తే బి తెలుస్తుంది. ఏ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, కానీ ఏబి రీస్ రెండిట్లో ఇచ్చాడు. అంటే 1 and 2 కి 3 వాడితే చాలు, 1 and 2లో ఏదో ఒక దానికి. అంటే 3 అనేది కంపల్సరీ, ఎందుకంటే అమౌంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. 1 and 2 రెండు ఒకే మీనింగ్ అమ్మా, ఏదో ఒకటి చాలు. 1 and 2 సేమ్ మీనింగ్ కాబట్టి. సో లుక్ ఎట్ దిస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్, ఓన్లీ 3 and either 1 or 2. 3 అనేది మ్యాండేటరీ, 1 and 2లో ఏదో ఒకటి కావాలమ్మా. 25. What is the cost of flooring a hall? Flooring a hall ante basically L into B kada, floor, that is floor area. Length of the rectangle is 6 meters, breadth of the rectangle is 2/3 of the length, L ochindi, B ochindi, and cost of flooring. So it is square centimeters ma. All is given, but you are not to find out the answer. Actually all 1 to 3 required. L kavali, B kavali ante L and B oste area ostundi, and enta cost anedi third option batti ostundi. It's a data sufficiency case ma, 26 to 30. Let's understand. Profit end is equal to, so ఈ percentage of profit and loss కేసెస్ మనం చేసామా. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ బై టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మా. సో బేసికల్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే టేబుల్ వేసుకుంటే మనం ప్రాఫిట్స్ ఈజీగా కంపేర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, and company A, company B. క్లియర్. సో వీటికి వాల్యూస్ ఇచ్చాడమ్మా, వాల్యూస్ చూద్దాం. సో triangle is B ma, this is A. Let's take first write A values ma. A is first one is 50. I'll take some other color eyes. A is first one is 50. A next one is 70. A next one is 55. 45. 60. 75, 90. These are the percentage of profit ma. B 55, 55. These are the percentage of profit they given. B 55, 55. It becomes 65. It becomes 80, 90, 80. This is 80 ma.
and finally 70. These are the percentage of profits how much they got it, ma. With respect to that, we can go for the questions. So how much percentage of profit they got for what, ma? That year, 2004 to 2010, the years they given. And company A, company B, this is the case they said, ma. If the amount invested in the two companies in the 2005 was equal, what was the ratio of the incomes? A ki B ki equal ma, అంటే both we can take it as what ma, 100. రెండు 100 అనుకుందాం. ఏలో 100 ఇన్వెస్ట్ చేశారు, బిలో కూడా 100 ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అయితే ఇన్కమ్ అంటే ఎలా వస్తుంది? ఇన్కమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే కదా. ఏకి బికి 2005 లో మా ఏకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది? 70, బికి ఎంత వస్తుంది? 55. అంటే ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందా? 100 కి 70% ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే 170 ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 55 ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే 155 ఇన్కమ్ అవుతుంది. లెట్స్ చెక్ ద రేషియో. 534s, 531s. The ratio what you get ma, 34 is to what ma, 31. The ratio what you get ma, 34 is to 31. Next case. If the total investment, the total amount invested by the two companies in 2009 was 27 lakhs. 2009 లో 27 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారంటమ్మా కంపెనీ ఏ బి కలిపి. And what was the amount the amount invested by company B is 50% of invested by A. అంటే ఇది 100% ఉంటే ఇది 50% ఉంటుంది. టోటల్లీ దట్ ఈస్ 27 lakhs మా. అంటే 150 27 అంటే 18 and 9 కదా. సో ఒకటి 18 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు, ఇంకోటి 9 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టమ్మా. దట్ ఈస్ 27. వాట్ వాస్ ద ప్రాఫిట్ ఎర్న్ బై ద టూ కంపెనీస్? సో 2009 లో మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ తెలుసు కదా. ఇది 18 lakhs కి ఇన్వెస్ట్ చేసాము, ఇది 9 lakhs కి ఇన్వెస్ట్ చేసాము. దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఏ, దిస్ ఇస్ కంపెనీ బి. సో వాటికి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. దర్ ఆస్కింగ్ టు యాడ్ ఇట్ వాట్ మా ప్రాఫిట్ కేసెస్, హౌ మచ్ ప్రాఫిట్ దే గెటెడ్. సో లుక్ ఎట్ హియర్. కంపెనీ ఏ మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్ మా 2009 లో, కంపెనీ బి మీద వచ్చింది. రెండు చూద్దాం ఒకేసారి. ఏకి బికి ఒకరికి 75 వచ్చింది, ఇంకొకరికి 80 వచ్చిందమ్మా. సో 75%, 75% అంటే 3/4 కదా. క్లియర్. అంటే 13.5 వచ్చిందమ్మా. ఇక్కడ 80% మా, 80% అంటే 8 9 72, 7.2. సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ వాట్ మా 20.7. If the income of company in 2007 and that 2008 were what ma equal, incomes equal ma, incomes అంటే expenditure కి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసేది వచ్చింది. అయితే then what was the amount invested in 2007, and the amount invested in 2007 was what ma, ఈ కంపెనీ ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నామా. కంపెనీ ఏ 2007 లో 12 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారు. వాట్ వాస్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ 2008 లో ఇక్కడ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం. బట్ రెండిట్లో వాట్ ఈక్వల్? ఇన్కమ్ అంటే ప్రాఫిట్ రాద్దాం. 2007 లో అండ్ 2000 వాట్ మా వాట్ దిస్ 2008 లో. కంపెనీ చూడమ్మా, కంపెనీ 2007 and 2008, దిస్ ద కేస్ వాట్ యు టేక్ ఇట్. కంపెనీ 2007 is 45, 2008 is 60. Look at 45 అంటే 145% of 12 lakhs is equal to 160% of that value. అది మనకి ఎంత తెలియదు, x lakhs. 145% of 12 lakhs is equal to what ma, 160% of what ma, x lakhs. Percentage cancel అయితే 145 into 12 is equal to 160 into what ma, x. X equal to 145 into 12 ma, this is by 160. What we can cancel here? 4 3s, 4 40s ma. Let's calculate how much it is. I will lakhs loan ma. After that we can convert into what ma, lakhs. And 45 into 3 అంటే 435 మా, by 4 రాయాలంటే యాక్చువల్గా మనం 108 పాయింట్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 108.75 exactly. So 10,87,500, that is the case what you get ma. So 108.75 and exactly 10,18,000 what ma, 500. Next case. Company, the amount invested by company B in 2004 is 12 lakhs.
and the income of this one is equal to, this is investment in 2004 ma. So 2004 income is equal to what ma, 2005 investment and 2005 profit they're asking. అసలు 2004 లో కంపెనీ B కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 55 మా, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా 55. ఓకే, 55% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ టైం రీఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తున్నట్టు? 55 అంటే 50% 6, 5% 6.6 అంటే 18.6 lakhs. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ 55% ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే దీని మీద అంటే 10% is 9.3 and again this is 0.93, which is what ma, 10.23. If each of the company A and B was 20 invested 25 lakhs in 2010, what was the average profit earned by them? Average profit అంటే ప్రాఫిట్ యావరేజ్ కదా. 2010 లో రెండింటికి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అడుగుతున్నాడమ్మా. లెట్స్ చెక్ 2010 లో రెండింటికి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 90/70 కదా. సో 90/70 అంటే, సో 90 plus 70, 160/2 ma. So what is the average profit we get there? Exactly 80% కదా. So 80% of what ma, 25 lakhs. That is 4/5 of 25 lakhs. Exactly what ma, 20 lakhs. Clear. So last set ma, 31 to 35. Basically మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇలానే ఉంటాయి మా. What is that? In general, prelims pattern లో అయితే 35 questions ఉంటాయి మా. The same pattern I have given. So here also they given 5 questions ma. So what you have to do is nothing but here. So what you have to do here is nothing but, so ఈ 35 questions to 31 to 35 solve చేయాలంటే we have to understand this case ma. సో ముందు ఈ టేబుల్ వేసేస్తే మనకి ఈజీలీ we can go for the questions on that ma. In a school having 400 students, boys and girls are in the ratio 3:5. బాయ్స్ గర్ల్స్ 3:5 రేషియోలో ఉన్నారంటమ్మా. అంటే మొత్తం ఎంత? 400. అంటే బాయ్స్ 3 parts, గర్ల్స్ పార్ట్స్ 8 parts 400 మా. అంటే ఈచ్ 1 part 50. అంటే బాయ్స్ 150, గర్ల్స్ ఎంతమ్మా? 250. బాయ్స్ 150, గర్ల్స్ 250. మనకు వాడు చెప్పిన కాంబినేషన్స్ ఏంటో చూడమ్మా ఇక్కడ. 12% ఆఫ్ ద బాయ్స్ స్పీక్ ఓన్లీ హిందీ. ఓన్లీ హిందీ ఒకటి చెప్పాడు. నెక్స్ట్ 22% ఆఫ్ ద గర్ల్స్ స్పీక్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ ఒకటి చెప్పాడు. And 24% of the speaks Hindi and only both English Hindi both the language. ఇవి కేసెస్ స్టేట్మెంట్స్ మా. బాయ్స్ 150, గర్ల్స్ 250, మొత్తం 400. ఇందులో బాయ్స్ ఓన్లీ హిందీ మాట్లాడేవాళ్ళు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు, రెండు మాట్లాడేవాళ్ళు. సో 1 by 1 చూద్దాం. Boys and girls are in the ratio 3:5. The students speak Hindi, English or both the languages. 12% of the boys speak only Hindi. 12% of 150. 15, 10% ma, and 2% is 3, 18. And 22% of the girls speak only English. 22% ante 50 plus 5, 55. And 24% of the students, 24% of 400 ma, 96 only Hindi ma. Only Hindi is 96 అని చెబుతున్నాడు మా. ఓన్లీ హిందీ 96 అంటే ఇది 18 కాబట్టి మిగతాది ఎంత ఉంటుంది? 78. Clear. And the number of boys speaking both the languages is 6 times of the number of boys speaking only Hindi ma. So number of boys speaking both the language 6 times of this one. అంటే 108 కదా. అండ్ క్లియర్. సో ఇప్పుడు చూడమ్మా, బాయ్స్ మొత్తం 150 కాబట్టి 108 ప్లస్ 126 కాబట్టి 24 ఉంటారు. ఇది మొత్తం 250 మా. 78 plus 55, 133 ma. అంటే విల్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ 117. చెక్. హౌ మెనీ బాయ్స్ స్పీక్ హిందీ మా. హౌ మెనీ బాయ్స్ స్పీక్ హిందీ అంటే చూడమ్మా, ఇది ఓన్లీ హిందీ మా. హిందీ అంటే ఇది వస్తుంది, ఇది వస్తుందమ్మా. 18 plus 108, which is what ma, 126. How many boys speak only, how many girls speak only Hindi? How many girls speak only Hindi అంటే that is 78 ma. How many students speak English అంటే, సో ఎక్సెప్ట్ దిస్ 96 మా. ఓన్లీ హిందీ తప్ప మిగతా అంతా మాట్లాడతారు. మొత్తం 400 లో ఈ 96 తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ మాట్లాడతారమ్మా. దట్ ఈస్ 304 యాక్చువల్లీ. The number of girls speak only Hindi is what percentage of number of students speaking only Hindi ma. Number of girls speaking only Hindi is what percent of number of students speaking only Hindi. Girls speaking only Hindi is 78 and total is what ma, 96. What you got? 78 is how much of what ma? 96 they're asking. Calculate. 78 is how much of 96?
24 fours, 24 fives. I think more than 78. More than 78 optional లేదు కదా మనకి. We can kindly take that answer. So what is the ratio of what ma? Number of boys to number of girls speaking both the languages. Number of boys to number of girls speaking both the languages. So ఒకటి 108 ఉంది, ఒకటి 107 ఉందమ్మా. రెండింటి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నాడు. లెట్స్ చెక్. 108 to 117. I think 9 12s, 9 13s we can take it, ma. That is a ratio 12:13. So simply this is how we have taken ma. Basically, a banking pattern ilane untundamma. This is what I have explained banking pattern. In general, simplifications of 5 questions, number series of 5 questions, quadratic equations of 5 questions వచ్చినాయి. Arithmetic కొన్ని, data sufficiency కొన్ని, DI ఒక 10 వచ్చినాయి. దిస్ ఇస్ హౌ ద బ్యాంకింగ్ ప్యాటర్న్ మా. జనరల్లీ బ్యాంకింగ్ ప్యాటర్న్ ఇలానే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎస్ఎస్సి కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్స్ లో ఉంటాయమ్మా. బేసిక్ సీజిఎల్ ప్రిలిమ్స్ అయితే క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్ విల్ బి మా. టోటలీ దట్స్ విత్ ద క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్ క్లాసెస్ మా. Clear. So that's with the total quant and reasoning classes ma. With that quant and reasoning part, it will be completed today itself. Clear. So with today, all the quant and reasoning part is over ma. Clear. So buyer, so all the best. Prepare well for your exams. Thank you.